ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಐ ಬಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. I current flows here from end A to B, and now the potential at A is, let us say, VA, and the potential at B point alli VB. So agar potential difference enagutte, that is VA minus VB. Okay, so motta ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, consider a conductor. Consider a conductor in which a current I is flowing from end A to end B, flowing from end A to end B, from end A to end B. Okay, so now what is the potential at A? That is VA, and the potential at B is VB. Let VA and VB be the potentials at A and B respectively. Okay, and now then what is the potential difference between A and B? That potential difference between V and B is V, that is VA minus VB. V is equals to VA minus VB. The potential difference I will write here. This is V, and this V is equals to VA minus VB. So then the potential difference between the ends or between A and B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. B is, that I can write here, V is equals to VA minus VB. Okay, ಸೊ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಎ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಡಿ ಟಿ. ಈ ಡಿ ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಎ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, so it's a small time interval, let us say dt or delta t. How much charge is flow from A to B? Okay, the amount of charge flowing from
flowing from A to B is, ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ small amount of charge divided by small time. Rate of flow of electric charge is known as electric current. Okay, illi current I ide. What is the current here? Here the current is I. Okay, current is here I. And now in a small interval dt, let us say dq amount of charge is flowing from A to B. So therefore I can write here I is equals to dq divided by dt. This is the formula we have, electric current formula. Okay, from this, what is the amount of charge that flows from A to B in time dt? So that is, can take this dt here. So here I into dt, I into dt. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ at A is ಸೊ ಏನಿದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ, so potential energy at any point is defined as the amount of charge transferred from infinity to that point. That work done is needed na, that work done is known as the potential energy. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. The amount of work done required to bring a charge from infinity to that point. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ, that work done here that is also equals to potential energy. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Q into charge into V. How much the charge we transferred and what is the potential at that point. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಟ್ ಎ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಇಸ್ ವಿ ಎ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಎ is the potential energy of the charge at the point A. Similarly, we will calculate what is the potential energy of the same charge at point B. B ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ energy of the charge at B is, if you observe here, that is potential energy at B is equals to what is the charge, that is dq amount of charge, and what is the potential difference at point B? At point B is this VB. Potential at point B is VB. Okay, this is the potential. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಎ.
ಅದೇ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಬಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore the change in potential energy is the change in potential energy of the charge. Charges, I can say here delta U is equals to final potential energy minus initial potential energy. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್? That is, I can say here initial, I can write here final potential energy is UB minus initial potential energy is UA. Okay, now I can write these values UB delta Q into VB minus delta Q into UA. UA is this value, VA. Okay, so now what is this? So this value is, you can take delta Q common here, delta Q common. If you take delta Q common, that is you will get VB minus VA, VB minus VA. So change in potential energy is equals to, now what is this? Now look at here, we have VA minus VB is equals to V here, VA minus VB. Then what is VB minus VA? VB minus VA will be minus V. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, because we have VA minus VB is equals to V. Therefore I can say VB minus, multiply by minus sign here, minus sign ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಆಯಿತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೈನಸ್ 1 ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, so minus V, but what is this minus Q value? Delta Q value is nothing but here we have already calculated what is this, I into delta T. So minus I into delta T into, that is Q value, into V. So I can rewrite this as minus VI into delta T. Okay, so here is what we got, the potential energy of the charger. Potential energy of the charge. This value we got. If you observe here, the potential energy of the charge is negative here. I got finally negative. What this negative sign indicates here? So the negative sign indicates there is a decrease in the potential energy. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ potential energy of the charge.
So whenever the potential energy decreases, then its kinetic energy increases by the same amount. Correct? So the decrease in the potential energy is equals to increase in the kinetic energy of the charge. ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹೀಟ್. ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಸ್ heat dissipated is given by this formula here. So that we will note in the next point. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, there is a negative sign here, and this negative sign indicates that there is a decrease in the potential energy. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್. ಆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ heat dissipated during the time interval delta t is given by this. Whatever the loss is there now, that loss is now is dissipated in the form of heat here. It is given by W. Delta W is equals to H. Here heat dissipated H is equals to VI into delta T. This much is the heat dissipated. And this is about electrical energy in case of the conductor. When electric current flows through the conductor, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ.